Thank you, Madam President, Prime Minister Trudeau. Welcome to Europe. Thank you for addressing the people of Europe today, and thank you very much for choosing the European Parliament Europe today. Dear colleagues, Canadian soldiers have fought for democracy and freedom in Europe throughout the First World War, throughout the Second World War. We have known, we have felt that we can rely on the people of Canada and on Canada when it comes to defending freedom, democracy in Europe, and you came again to Europe to defend a European country, and for this we all in Europe and all of us in the free world say thank you. The partnership between Canada and the European Union is a long one, is a strong one. It is based on democracy. It is based on the rule of law. It is based on equality, based on freedom of the speech. And now is the time for all free nations to stand up in the name of these values, to be united and defend Ukraine, because defending Ukraine means defending the free world. The rules that our Western societies are built on are good for the people, and now is the time to reject the lack of rules on which the regime of Vladimir Putin is based on. Now is the time for all of us to say no to threat, to exclusion, to hate, fear, to intimidation, because we have all seen that after the people of Central and Eastern Europe have defeated communism 30 years ago, choosing transatlantic European Union, choosing NATO membership brought safety, stability and prosperity to Central and Eastern European countries. And if this is what the people of Ukraine choose for their country, duty as European Union and as Canada to stand by the side of the people of Ukraine together. This is the first and most important thing that we have to do to answer the call of the people. The second thing is to be united. And I believe this is what citizens in Europe and in Canada expect of us, because we have seen people in Helsinki, in Tallinn, in Berlin, in Paris, in Warsaw, going to the street in defending Ukraine, exactly as people of Canada have went to the street to Montreal, to Hamilton, to Toronto and to Canada in the past weeks. We have to be united. This is what the people expect of us, and we have shown unity already in the last weeks by acting together when it came. Dear colleagues, I believe, Prime Minister, as you have also said, we have to do more when it comes to sanctions. Maximum support to Ukraine, but also maximum cost for the Russian Federation. We have to enlarge the list of Russian politicians, of Russian business people and oligarchs, enlarge the list of Russian business people and oligarchs whom we have to tell them very clearly, no more skiing in the Alps, no more shopping in Paris or Vienna, no more sunbathing in Nice or on the coasts of Europe, as long as the regime which they are invading a free country. We have to close loopholes. We have to forbid access to public procurement for Russian companies, be it private or public, here in the European Union and in Canada, and we have to reduce our dependency on Russian fossil fuels as much as possible and as soon as possible. We have to be honest and transparent also to the people in our country, telling them that defending democracy costs, but not defending democracy would cost even more. Now is the time for unity. It is the time for defending the European values, the transatlantic values, the alliances that we are together in, which have proven the test of time. They stood the test of time. Again, very much for coming to Europe today, for speaking to us, to the Parliament, for showing your solidarity. It is always good to know that we have friends in these times. Thank you very much. Thank you, Mr. Muresan. And now, on behalf of the S&D Group, I invite Irache Garcia Perez to take the floor. Gracias, Presidenta. Thank you,
Primer Ministro Trudeau, President of the European bienvenido Parliament, al and Prime Parlamento Minister Trudeau, Europeo. welcome to the European Comparece Parliament. usted ante el You find corazón yourself de una here área of que a puede European y debe democracy, sentir suya, which is porque yours también as fue well, construida con because el it was valor de built los thanks to the canadienses que courage hace of 80 Canadians, años which 80 sacrificaron years sus ago vidas en este sacrificed continente para their devolver lives on la this democracia a continent Europa. and for freedom. Tiempo después, en 1989, fue con la caída del muro de Berlín cuando nos adentramos en un horizonte de esperanza que creíamos que nunca más retrocedió. Sentíamos que viviríamos siempre en paz, cimentando en el multilateralismo y sin países satélite ni amenazas. Ha cambiado el orden civil y político. Esta barbarie imperialista nos traslada a la lucha entre las democracias y las autocracias del siglo anterior. No hubiéramos aprendido nada del sufrimiento de ese mundo de ayer del que hablaba Stefan Zweig. La tragedia de Ucrania ha impulsado en Canadá, Estados Unidos y en la Unión Europea un impensable, caminando más lejos de lo que hicimos en 2014 tras la anexión de Crimea. Juntos hemos convertido a Putin en un paria internacional con graves para su economía y juntos debemos y podemos hacer mucho más. Cortar el acceso de Rusia a las bolsas de criptomonedas, perseguir a los paraísos fiscales que protegen a los oligarcas y estrechar acción. Porque si queremos liberarnos para siempre de las tiranías, juntos debemos liderar una transición global cimentada también en las energías renovables. La irrupción ha descubierto la necesidad de dotar a la Unión Europea de medios propios. Por primera vez hemos acordado aportar 1.000 millones de euros en ayuda militar para un tercer Estado. Los democráticos son la última frontera con el agresor. Para detener a Putin, Canadá y los aliados europeos también debemos asumir nuestros compromisos con la OTAN, incluido la defensa del 2% del PIB. Construir un futuro mejor exige promover los valores democráticos no solo con palabras, sino con hechos, demostrando que nuestros valores una vida más digna que las autocracias. Uno de los valores transatlánticos es la solidaridad, un espíritu de acogida que ahora debemos fortalecer ante el éxodo de refugiados que huyen. Esta situación nos exige estar a la altura y luchar contra las desigualdades en el corazón de la agenda transatlántica, porque solo un modelo social basado en la igualdad podrá desactivar a la extrema derecha que Putin sostiene a ambos lados del Atlántico. Señor Trudeau, si en este largo y difícil camino mantenemos la unidad transatlántica, Putin claudicará y pasará sus últimos días, esperamos, en el Tribunal Penal Internacional. La historia nos ha enseñado que ninguna guerra de ocupación se gana por muy poderoso invasor. El espíritu de 1989 seguirá vivo gracias a la fortaleza transatlántica y al valor del pueblo ucraniano. Muchas gracias. Thank you very much, Ms. Garcia Perez. And next, on behalf of the Renew Europe group, I invite Malik Azmani to take the floor. Thank you, President Metsola, dear Prime Minister Trudeau. Welcome to the European Parliament and welcome to the House of Europe. As a member of our Liberal family, Renew Europe is particularly honoured to have you here in our midst. The West is not a place. It's a set of values and institutions. It entails freedom, democracy and the rule of law. We share your great nation and our union we hold so dear. We are partners and allies, bound to each other through history, tradition. Brave Canadians have sacrificed their lives on this continent defending our freedom. Because of Putin's brutal war on this continent once again, defending freedom and democracy. And this is unacceptable. And together we stand with the brave Ukrainian people. Autocracy is gaining ground. The end of history has been postponed. Autocratic dictators around the world are trying the rules-based world order. They are threatening our way of life. Democracies need to stand firm. We should stand shoulder to shoulder and confront this together. Transatlantic relations should be at the core of our common stance once more.
Your leadership and engagement has set a strong example. Canada has stood firm with this continent in a time of need, and in need we find ourselves once more, Prime Minister. As long as Putin does not cross the Golden Bridge to retreat swiftly, with a firm hand, and act as one. Peacefulness, predictability and Putin do not go hand in hand. We see the world with new eyes now, and complacency is a luxury we can no longer afford. Whether in the Arctic or in the Baltics, our alliance we must work together to further isolate Putin's economy. We need to help each other gaining energy independence so we can stop financing Putin's war. We need to remain strongly committed to our defensive NATO alliance. This also means living up to the 2% spending norm. This is a sensitive topic among many members of our alliance, but I think we need to be clear. Freedom does not come cheap. And yes, this European Union will need to step up its effort every pillar within the NATO. The EU and NATO are not two separate security providers. We are both united and complementary. Dear Prime Minister, by echoing statements made by your government. We will not stand idly by while a nation seeks to erode the international norms that have kept us safe at the end of World War II. Dear Prime Minister, we share a long common history. We are partners, allies and friends. Once again, we shall stand together as one. Once again, in unity, we shall overcome. Thank you so much. Very much, Mr. Asmani. I invite now, on behalf of the Green Group, Ernest Urtasun to take the floor. Monsieur le Premier ministre, bienvenue au Parlement européen. Le Canada est depuis de nombreuses décennies un proche partenaire et ami de l'Union européenne et aussi de l'Ukraine. Au nom du groupe de Verts, je tiens à vous remercier, ainsi que les nombreux Canadiens qui ont fait preuve de clarté en soutenant l'Ukraine en ces heures dramatiques. Nous le savons bien, il ne s'agit pas simplement d'une guerre entre deux pays, mais une attaque brutale contre un ordre international basé sur la et non sur la force des bombes. Au moment où nous parlons, Poutine commet des crimes de guerre en Ukraine, bombardant des jardins d'enfants et des hôpitaux. Et nous devons soutenir l'Asie dans l'unité, comme nous l'avons fait. L'Union européenne et le Canada sont appelés, Monsieur le Premier ministre, à travailler ensemble pour défendre dans les prochaines décennies une architecture basée sur le droit international et la défense des droits humains devant les menaces croissantes des autoritarismes. I would like to thank you, Prime Minister, particularly for opening the doors to helping those who are most in need. I would like to wholeheartedly thank the Canadian people for that. But here in Europe, dear Prime Minister, we have also made mistakes. Fueled war must wake us up. Our energy transition is today not only an urgency for tackling climate change, but also a matter of security and international stability. It is one of the biggest threats that humankind has faced in the last centuries, and we need to act urgently. Also in Canada, Prime Minister, where fossil fuel infrastructure is still being only planned to be reached by 2050 without any intermediate target, where tar sands, one of the most climate polluting sources of oil, have been expanded. You may allow me, friends and partners, be honest and frank to each other. Our collective addition to fossil fuel is a security risk now. In Europe and in Canada, it is a destabilising factor. It is a threat to peace, and Canada and Europe should urgently change if we want to abide to the commitments of the Paris Agreement. It's very good to be a strong supporter of multilateralism as we are, and believe strongly in multilateralism, but we should leap off then of the Paris Agreement and move from words to action. It is our responsibility, it is your responsibility, Prime Ministers. We are hundreds of millions of people to build another future. In the face of this brutal attack in Ukraine, in the face of an authoritarian backlash in the world, let's work together. And let's work together, not building in old short-sighted policies, but really based on our common wish
to live in a peaceful world and on an habitable planet. Thank you again so much. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour votre solidarité et pour être. Thank you very much, Mr. Urtasun. Next, on behalf of the ID Group, Marco Zanni. Grazie Presidente, benvenuto Presidente Trudeau, bentornato al Parlamento europeo. È una grande opportunità per questo Parlamento dibattere alla vigilia di incontri così importanti che hanno la necessità di mostrare come l'Occidente si è unito nel dare un'atta ed efficiente all'invasione russa dell'Ucraina, un'unità con la quale fino ad ora l'Europa si sta muovendo di concerto con le sue importanti nazioni del mondo. E vorrei cogliere l'occasione, Primo Ministro, alla sua presenza per ricordare come dopo anni di crisi, come di far sì che l'Alleanza Atlantica venga rafforzata non soltanto in un periodo di crisi e di emergenza come quello attuale, ma in modo costante e nell'accezione originaria dell'Alleanza, che è un'accezione deterrente e non offensiva. Valorizzare quindi appunto la funzione della NATO di forze che percorrono la via della pace a contrasto di chi tutt'oggi continua a mettere a rischio la sicurezza comune. Proprio ieri Zelensky, parlando al Parlamento del mio paese, al Parlamento italiano, invitava l'Unione Europea a utilizzare in modo efficace lo strumento della diplomazia, del dialogo, e con questo ribadendo implicitamente i principi stessi che ispirano appunto la modalità d'azione dell'Alleanza Atlantica. E un'altra, Presidente Trudeau, nemmeno a lei ovviamente sarà sfuggito come il mondo stia rapidamente spostando il proprio asse verso nuovi equilibri politici. Ne abbiamo avuto purtroppo recente dimostrazione guardando il voto all'Assemblea delle Nazioni Unite sulla risoluzione per la condanna all'invasione russa. Da un lato si sono espresse senza esitazione, compatte, ma un gran numero di stati, quelli più popolosi, quelli che detengono la maggior parte delle risorse del pianeta, hanno voluto dare un segnale differente che va ben oltre il testo della risoluzione, un segnale che deve essere compreso nel suo significato più profondo e spero centrale dei vostri dibattiti nei prossimi giorni. Il conflitto in Ucraina ci sta mettendo di fronte a nuove importanti scelte e nuove sfide. Siamo a oggi alle prese con un mondo che non è più improntato al solo modello occidentale, ma è tornato multipolare, e questo non significa che non debba essere il punto di riferimento, anzi deve ritrovare la propria convinzione e la forza per dimostrare che i modelli democratici sono quelli vincenti e che la violenza dure non possono mai essere la soluzione. E per fare questo serve riappropriarsi appieno dei nostri valori e della nostra identità sul piano politico, culturale e anche economico, con chi crede che l'orgoglio di un modello di sviluppo che non si basa su guerre e sopraffazioni, ma sul rispetto dei popoli, e valori che non possiamo mettere in discussione né ora né mai. Di fronte alla follia, mi avvio a chiudere, Presidente, è il momento della razionalità e speriamo davvero il più fondamentale che guiderà le vostre scelte in questi giorni drammatici e importanti. In bocca al lupo, perché abbiamo bisogno di una leadership occidentale forte, equilibrio nel nostro continente e nel mondo. Grazie. Thank you, Mr. Zanni. I now give the floor on behalf of the ECR Group to Raffaele Fitto. Grazie Presidente, benvenuto. Madam Chair, welcome
Il presidente ucraino Zelensky, prima in quest'Aula e poi nel Parlamento canadese, ha sottolineato che gli ucraini stanno difendendo i valori che formano paesi liberi e democratici e che l'unità di questi paesi è ora più importante che mai. Per questo credo, signor Primo Ministro, che la sua presenza oggi qui tra noi ha innanzitutto simbolico e testimonia il forte legame e spirito di cooperazione tra il suo paese, l'Unione Europea e i diversi Stati membri. Nel 2014 è stato uno dei primi paesi a sostenere il governo di Kiev e la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. Sostegno che non è mancato lo scorso giugno, al termine del summit Unione Europea-Canada. Sia ancora una volta importante sottolineare, ribadendo il nostro impegno comune anche attraverso ulteriori sforzi ed azioni da intraprendere nei prossimi giorni in tutte le sedi per mettere fine all'offensiva russa. La crisi russo-ucraina ha evidenziato la necessità da parte dell'Unione Europea di tornare ad occuparsi e ad investire in difesa e sicurezza, di rinnovare e rafforzare la cooperazione con i nostri partner tradizionali come il Canada, ai quali siamo legati non solo dalla comune appartenenza alla NATO, ma anche da accordi e legami bilaterali. Europea e NATO, mai come in queste settimane, hanno intrapreso azioni coordinate ed efficaci in risposta all'aggressione russa e a sostegno dell'Ucraina e del suo popolo, dimostrando una unità determinazione senza precedenti, dalla quale dovremmo trarre insegnamento per affrontare le sfide future, non solo dal punto di vista militare, ma anche per quanto riguarda la cybersicurezza, la capacità di intelligence e il contrasto al terrorismo e alle minacce ibride. Le relazioni transatlantiche e la cooperazione Unione Europea-NATO, nel pieno rispetto dei principi stabiliti e di quelli concordati dal Consiglio europeo, sono elementi essenziali e rispetto ai quali dovremmo agire insieme con maggiore unità e complementarietà se vogliamo affrontare le sfide geopolitiche e di sicurezza comune che dovremo affrontare nei prossimi anni. Thank you very much, Mr. Fitto. And now on behalf of the left, Nikolai Willumsen to take the floor. Dear Prime Minister Trudeau, Brussels, it is dark times, as you rightly said. In my housing block, we have now new neighbours. I met them at the playground with my oldest daughter. Here we met Misha and Roma, two small boys from Ukraine at the age of 8 and 4. Together with their mother, they have fled Putin's invasion. Like millions more, they need shelter, they need food. We need to stand together in solidarity to help the refugees. That is why I am happy that we'll take an unlimited number of refugees. Taking care of refugees cannot be a question about numbers, about human lives and human rights. I hope EU and Canada can unite on this, and I hope our will go further. We need to strengthen the sanctions. We need to cancel the Ukrainian foreign debt. We need to Ukraine. Dear colleagues, we need to do our utmost to support Ukraine. It is clear that Putin is exploiting EU's dependency on Russian gas, oil and nuclear power. Our best weapon against Putin is a green transition and energy. It is not only about security, it is of course also about tackling the climate crisis before it is too late. Mr. Prime Minister, listening to the news, it is clear that there is an urgent need for humanitarian corridors in Mariupol and the besieged cities in Ukraine. There is a need to make sure that Putin and other war criminals do not repeat the horrors that we see in Ukraine. We need to strengthen the international order need to make sure that all countries have freedom and self-determination. Mr. Prime Minister, we need peace, not war.
Thank you, Mr. Willumsen. And now the last colleague to take the floor is Ms. Kolakušić. Poštovane kolege, dragi građani, premijeru Trudeau, sloboda, pravo na život i zdravlje, pravo na rad za mnoge od nas, to su temeljna ljudska prava za koje su milijoni građana Europe i svijeta položili. Za obranu naših prava i prava naše djece, koje smo stjecali stoljećima, mnogi od nas, uključujući i mene, riskirati vlastitu slobodu i položiti vlastite živote. Nažalost, danas su među nama i oni koji gaze Kanada, nekada simbol modernog svijeta, je pod vodstvom vaše kvazi-liberalne čizme mjeseci postala simbol kršenja temeljnih ljudskih prava i građanskih sloboda. Gledali smo kako konjima gaze, kako samohranim roditeljima blokirate bankovne račune, da ne mogu platiti djeci školovanje, da ne mogu platiti lijekove, da ne mogu za struju i vodu, da ne mogu platiti rate kredita za svoje domove. Za vas su to možda liberalne metode. Međutim, građane svijeta, to je diktatura najgore vrste. Budite uvjereni da građani svijeta, udruženi, mogu zaustaviti koji želi uništiti slobodu građana, bilo bombama, bilo štetnim farmaceutskim proizvodima. That closes the debate. Thank you, dear colleagues. Thank you once again, Prime Minister, for being with us, and we look forward to having you here quite soon again. Thank you. This debate is next item. Sehr geehrte Abgeordnete, wir kommen nun zum nächsten Punkt der Tagesordnung, und zwar folgen die Erklärungen des Rates und der Kommission, das Erfordernis eines Plans der Europäischen Union zur Sicherstellung der Ernährungssicherheit inner- und außerhalb der Europäischen Union in Anbetracht des russischen Einmarschs in die Ukraine. Nun schrittweise, zumindest was die parlamentarische Arbeit im Plenum betrifft, wieder im Schritt für Schritt zur Normalität weiter vorwärts kommen möchten, weise ich Sie darauf hin, dass Gerät spontane Wortmeldungen beantragen und blaue Karten einsetzen können, nachdem Sie Ihre Abstimmungskarte eingeführt haben. Und daher bitte ich Sie stets, die Abstimmungskarte mit Leitungen liegen im Plenarsaal auf für diejenigen, die es in der Zwischenzeit vergessen haben. Wenn Sie sich für eben eine spontane Wortmeldung anmelden möchten, ersuche ich Sie, das bereits ab jetzt zu tun. Erst das Ende der Aussprache abzuwarten. Damit haben wir dann einen Überblick
Blick, wie viele Abgeordnete sich zu Wort melden möchten. Ich weise Sie auch darauf hin, dass die Wortmeldungen im Plenarsaal weiterhin im Rednerpult aus erfolgen. Das gilt allerdings nicht für spontane Wortmeldungen, blaue Karten und Wortmeldungen zur Geschäftsordnung, die erfolgen am Platz. Ich ersuche Sie deshalb, Rednerinnenliste im Blick zu behalten und sich kurz vor Beginn der Redezeit zum Rednerpult zu begeben. Und damit kommen wir nun zu unserer Aussprache. Ich begrüße herzlich Clement Beaune im Namen des Rates, Staatssekretär für europäische Angelegenheiten, der Minister für Europa und Auswärtige Angelegenheiten. Bitte sehr. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs les députés européens. Parmi les conséquences dramatiques, pour dire que le début aujourd'hui de la guerre organisée par la Russie contre l'Ukraine, il y a la question alimentaire, de notre agriculture, de notre alimentation. L'Ukraine aura, nous le savons déjà, nous le voyons en partie, un impact important sur les marchés agricoles et alimentaires, car les deux pays, l'agresseur russe, la victime ukrainienne, représentent près de 30% des exportations mondiales de blé et d'orge. Ce sont des exportateurs clés de maïs et d'huile végétale notamment. En outre, nous le savons, la Russie joue traditionnellement un rôle central mondial des engrais, au bénéfice d'ailleurs économiquement de notre agriculture européenne. Nous le savons aussi depuis plus de 60 ans désormais, la sécurité, la production agricole constitue l'ADN même de notre politique agricole commune. Et cette politique agricole commune, je le rappelle, est la première des politiques européennes que nous avons pour 6 décennies, avec un objectif simple que nous ne devons jamais oublier. La fonction nourricière de notre agriculture est essentielle. Le projet européen ne peut s'exonérer de ce projet d'autonomie. L'Europe est contribuée à nourrir le monde. Nous le savons aujourd'hui. Les Nations Unies et la FAO l'ont souligné à la suite de cette guerre et de ses conséquences agricoles, une immense augmentation du nombre de personnes souffrant de la faim